शिवंता के जिंग रखे या कलंखु डाब शिपो स्nem का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK प्रोग्राम हपो का जिला का डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर DEIC वेस्ट जाइंट हिल्स डिस्ट्रिक्ट का बहाब हपो का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK नेशनल हेल्थ मिशन NHM जोंग का सरकार मेघालय हाका खरसांतरिक जमांग कलापन लोंग का वर्कशॉप बशिसंगी halor का फांग न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ का जिंगथमु जोंग का वर्कशॉप का लोंग रू बन पंखलाइन या का रू कॉम्पनसाई पाइट बा halor का RBSK बाद रू बन कंतिव या का जिंगे दे हपदेंग कितना ट्रेकम सरकार नदु का डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन ऑफिस मिड डे मील सोशल वेलफेयर ICDS बा डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर ऑन डिसेबिलिटी अफेयर्स DRCDA सिविल हॉस्पिटल या लोंग वेस्ट जाइंट हिल्स डिस्ट्रिक्ट या कने का वर्कशॉप लपन लोंग हतम्पांग क्लब कॉम्प्लेक्स यामु सियांग जोवाई हा का जिंगदन लांग डेप्यूटी कमिश्नर का वेस्ट जाइंट हिल्स डिस्ट्रिक्ट बा BS सोलिया का डेप्यूटी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज MCH एंड FW कम स्टेट नोडल ऑफिसर RBSK NHM मेघालय का डॉक्टर आइगाट फो नलोर की डॉक्टर की ऑफिसर सरकार बट की वे हा का जिंगलांग लपन या दा का डॉक्टर हंडा का शूटिंग DEIC मैनेजर वेस्ट जाइंट हिल्स डिस्ट्रिक्ट का डॉक्टर आइगाट फो और का जिंक्रन कलायथु बका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK कदे का वे न की प्रोग्राम हपो का नेशनल हेल्थ मिशन NHM जोंग का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जोंग का सरकार पदेंग halor का थोंग बनजुरी बनिया लाने स्क्रीनिंग या की जात जिंगपांग हकी खन्ना नदु दंखा हदु खर प्रश्न मरता kalau ong be ka jingwat benya na screening la penlong khnang ban lab ki khna ki badan ya ki jajing pang ki batep kum ki 4Ds kata defect at burn ka jingduna ha kamet ka phat ha ka por badang kha deficiency ka jingduna bam vitamin bat ki wei disease ki jajing pang ki balak bandon ne ki badang sedang ha ki khna but developmental delays and disabilities ki dak kishin ki balak ban khata ya ki jinghe jingsan jong ki khna या का स्क्रीनिंग लाले दा की RBSK मोबाइल हेल्थ टीम की बदन हमान की ब्लॉक हा की स्कूल बट की आंगनवाड़ी सेंटर शु का डॉक्टर गाटफो कला ओंग बकने का प्रोग्राम कम शम लकन थोक तंग जिंगले स्क्रीनिंग हेनरे लादा लाब या की बकुम की ने की जाजिंग पांग हा की खना कंथुप का जिंगकाट हा की शिंतुर गाटपो खतिन कडोर कजान का जिंगपांग klong snam जिंगपांग स्कोर खमात बट खमुन ला yarap ru ban ajing sumar ए खनंग बकिन यो या का जिंगहे जिंगसान हा का met का फान barkalong rinyeng ka bapura na kaliang ka doktor aigat ko kala kentu ya kino ki kimi ki kpa ki badan ya ki khun ki balakha hapadeng ka jingduna ki khotmen ki la banwan shaka office district early intervention center DEIC ka badan hapana liar Jowai ka ban sapentip kumno ban ajing sumar ya ki khun jongki habakran ha ka jingalang UDC ba BS Solia IAS ulaya ro ya ketenat ka kot ka khia bat ya baro ki badan benta halor ka jingjob jong ka jingai linti ka bashipo snem ka RBSK hapo ka jala kumju ha ka district ya ki jingbatai ba benia halor ka rukom trekam bat ki lat jingrap ba ki paj ba ki la banyo lengba ka ne ka scheme la batai da ki riusham phang na po ka Meghalaya health system strengthening projects but state RBSK shibenta jong ka ne ka jing rakhe la penlong ru ya ki jajing yakop na ka benta ki khna jong ka menthong LP school kenthop na du ka jingbu internat ya ki jur ka jingrodor ka jingthong tenrai ding bat ka jinghikai halor ka tiffin box bat balance meal bala batai da ka kong habari warjeri the program RBSK ini raष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम hauni arja also the dapat prosesnya hei jingai ki yongka tekan kata why we be program why we celebrate and observe yang ini milestone kenapa yo kenapa sih cepang kajian ini existence yang di program ini boy em pergi yang di khususnya untuk tips mereka yang kenal ini kita bagi program ini beliau ko tak kejap buat betul itu activities yang di program ini program ini kita dapat child health screening dan itu dunia ko dan bagi health check up kita dia di mobile health team kyo tak ini check up man ki ya ki age group kita betul at birth hadu khas na milta screening ini koi ya kita kejut mesti kita 40s kita to defects at birth diseases deficiencies disabilities ये किन्हीं लोग हैं बयान किए जिनको मैं बड़ा बयान कर चुका है तो थोड़ी ये किन्हीं की जो नाम में ये चैनल और एम की चिकन की खाली एंड मेरी बात ये
loi he wo aging semua come to surgery. Surgery ni bentar hiwaka ikitian ki surgery ni bentar ke dori ko jat ki come to surgery ni bentar ke jat transnan ki heart surgery. The mandi he aging semua he dori biang the ye pun he insan ki kan he met in heart ni dong ni ni pura growing to their full potential. Yo ki la score yo ki pure so yo ki compete okay we want to khynnah. Satisfaction of having accomplished a day's work with we've thrown in all our hearts and souls and abilities and most times we have sacrificed our own personal commitments for the betterment of the program. We should carry on with that. And I noticed and I know that also in our presence here we have district social welfare officer, we have district school education officer, two other departments collaborating effectively with the health department and other departments too. And I'm also very pleased and I'm very happy to have our guests they've come all the way from Garo Hills to be with us. So it's more or less like kind of a state program. And I would like to say that let this be a learning experience. Let us learn from each other. We will be learning from the other districts that are here, so from Garo Hills, from the West Khasi Hills, East Khasi Hills, they're all here. So we'll be learning, exchanging ideas, exchanging notes on how to tackle certain glitches, certain problems. That's the whole idea. Otherwise, we know what we have to do. But sometimes we are stuck at a particular point where we feel like sort of helpless and we don't know how to progress further. But we live at an age now where to reach out to our colleagues and to reach out to our contemporaries and to reach out to our, nodal officers is not hard at all anymore. We all have WhatsApp. There are dedicated groups, I know, dedicated groups. So this exchange of ideas and exchange of information is free and fast flowing. We have to tap on those and, like I said, collaborate in such a way, it can be formally, it can be informally, so that the progress, if not just West Jai Hills, but the state as a whole, should climb up the ladder and be one of the states that is leading by example. And the main example here is cooperation, collaboration, and we have to leave egos aside. If I feel that I'm not quite sure what I'm doing, but my ego is standing in front of me and not allowing me to reach out to other colleagues. It can be junior to me, and I feel like, since I feel that I know everything, so I cannot talk to anyone else. We should leave that aside. We should not think of that way. We should be in the same boat and learn and accept each other's ideas, thoughts. In that way, we can progress and we can go from step, from each step to another step where we can, accomplish our goals. It is not only used in Meghalaya, but it is very common in South Asia. And it is usually, the leaves of this tamarind is usually squeezed out in order to treat, because it is treated as a medicine plant in many places in Southern Asia. And then they squeeze out the juice from the tamarind, from the leaves, and then they treat it for dysentery, and also for iron deficiencies, and also for iron blood purification. And as we all know, bitter salt, that is mustard leaf, it is very high in vitamin K, vitamin C, and also vitamin A. And it also contains a lot of fiber. Even in spinach, there is a lot of fiber which aids in digestion and also bowel movement. So we give them a meal. Like if you go, you just have to get food, the rest is free. So that is the counseling. And the procedure also, how much time it will take, whether they could stay, whether it's a 1 day treatment, so 1 day they will counsel them. After that, they will go
higher census. After that, here you saw follow-up of all cases. This is our job. We told you just now that we took the detail of the child in the registration area, right? So what happens is, according to after the surgery or